Good evening everyone. I'm Musa Sultana Momo back again only in Orthoshuchok with a new reading class which will be in IELTS preparation test. So আজকে আমরা IELTS reading test নিয়ে আলোচনা করব যে ওটার ফরম্যাট কি কিংবা ওটা আমাদের কিভাবে প্রিপারেশন নেওয়া উচিত. So let's start. Reading is the second part of the IELTS test and takes 60 minutes. That means 1 ঘন্টা. It consists of 3 or sometimes 4 reading passages of increasing difficulty. That means part 1, part 2, part 3, part 4 এবং আস্তে আস্তে এটা difficulty level বাড়তে থাকে. And there is a total of 40 questions to answer. Though you can mark and write on the question paper, you must enter your answers on the reading answer sheet. And be aware that no extra time is given for transferring your answers from the text booklet to reading answer sheet. That means এখানে কোনো extra time provide করা হবে না. 1 ঘন্টার মধ্যেই আমাকে সব আনসারগুলো answer sheet এ transfer করতে হবে. And yes, you can use the question paper to write your answers as well, but don't forget to transfer it to the answer script. Both the academic and general training reading tests are graded to the same level. দুটোর লেভেলই আসলে সেম হয়, সেম ভাবে মার্কিং করা হয়. However, because the text in the academic reading tests are more challenging overall than those in the general training test, more questions need to be answered correctly on a general test to receive the same grade. কিন্তু জেনারেল টেস্টে আপনার বেশি কোয়েশ্চেনের আনসার কারেক্ট হতে হবে দেন দ্য একাডেমিক ওয়ান. সো these are the modules of both general reading tests and academic reading text. So let's see. Academic module, 60 minutes, 40 questions, 3 long reading passages with tasks. Text range from descriptive and factual to discursive and analytical. Includes non-verbal material such as diagrams or illustrations as well. এখানে diagramও থাকতে পারে. Texts are authentic. Example taken from books, journals and newspapers. এবং এটা authentic source থেকে real life base এর উপরে টেক্সটগুলো দেওয়া হয়. Now let's see the general training module, 60 minutes as well, 40 questions again, 3 reading passages with tasks. Sections are contains 2 or 3 short factual texts. Section 2 contains 2 short work related factual texts. Section 3 contains 1 longer text on a topic of general interest. Texts are authentic just like the academic one. Points must be known. Number 1, the general content of IELTS reading text. What is the content? Basically, mostly the texts in IELTS reading will be collected from books, magazines or newspapers, as I said before. Therefore, it is no need for you to worry because the content will not be too academic. Even non-professional people can understand it. তার মানে সবসময় আমরা যে পড়ি আমাদের জেনারেল যে নলেজ সেগুলোর মধ্যে থেকে রিডিং প্যাসেজের থিমগুলো চলে আসে. সো যারা ইংলিশে ব্যাকগ্রাউন্ড না তারাও এসব পরীক্ষা দিতে পারবে. The essays can be written in different styles and forms such as report, description or an argument. Photos, graphs and tables will shown sometimes, but in case there are specific terms there will be an explanation in the text as well. এবং যে কোনো ধরনের জিনিসই আসতে পারে কিংবা হতে পারে. Number 2, notes while sitting for the IELTS exam. What are the notes? You are free to draft or write your answer in the question booklet, but do not forget to transfer it into the answer sheet. Your result is only valid and approved in the answer sheet only. তার মানে answer sheet আমি যা লিখবো সেটাই শুধু মার্ক করা হবে, কোয়েশ্চেন পেপারটা কিন্তু আসলে চেক করা হবে না. Moreover, the transference must be done during the test time because you will not have extra time because you will not have extra time for this. And also while copying your answer into the answer sheet, remember to check back on the spelling and grammar. Each answer is equivalent to 1 point, so try not to miss it. প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের আনসারের মার্কস হচ্ছে 1.
সো কোনোটাই মিস দেওয়া আসলে উচিত হবে না So let's see what are the common questions. Multiple choice. In order to sort it out, you will have to choose one out of 4 answers A, B, C, D, or 2 out of 5 answers A, B, C, D, E, or 3 out of 7 answers A, B, C, D, E, F, G. Then write your chosen answer in the answer sheet. তার মানে মাল্টিপল চয়েসে কখনো একটা আনসারও কারেক্ট হতে পারে, আবার কখনো দুটো হতে পারে, আবার কখনো তিনটাও হতে পারে। সেটা আমাকে কোয়েশ্চেনে বলে দিবে that how many answers I have to find. The question can be given in 2 formats. What are those? Number 1, completing a sentence. You will be given one part of the clause only, and what you have to do is find out the other part that fit in based on the answers. তার মানে সেন্টেন্সের একটা অংশ দেওয়া থাকবে, আরেকটা অংশর আনসার আমাকে মাল্টিপল চয়েসে খুঁজতে হবে। Then answering a question, there will be a question and you have to find a perfect match answer for it based on the given answers. The questions will show up in corresponding order with the information in the text from top to toe. It means that the paragraph which contains information for answer to the first question will be placed above the paragraph includes the answer to the second question. Identifying information. This type refers true, false, not given questions. যেটাতে you will see a lot of statements and the question asks you, do the following statements agree with the information in the text? এটা কি এগ্রি করছে নাকি ডিসএগ্রি করছে? যদি এগ্রি করে the answer is true, যদি ডিসএগ্রি করে the answer is false, এবং যদি কোনো কিছুই না থাকে, যদি মাথায় মনে হয় কিংবা পড়ে মনে হয় না এই ধরনের কোন ইনফরমেশনই তো আমার রিডিং এ দেওয়া নেই, তাহলে সেটার আনসার হবে not given. What might confuse candidates in this type of question is that sometimes that fail to distinguish between false and not given, whereas false means that the information from the text is reversed to the statement. Not given tends to say that the information is either agrees or disagrees with the statements. For easier understanding, আরো ভালো করে বোঝার জন্য you can consider the statements do not exist in the text. আমি কনসিডার করব যে এই আনসারটা আসলে আমার এখানে দেওয়াই নেই। যখন দেওয়াই নেই তার মানে ওটা ফলস হতে পারে না, সেটা অবশ্যই নট গিভেন হবে। Therefore you need to clarify these two terms clearly enough as to avoid mistakes in the test. তার মানে আমাকে কম্প্রিহেনশনটা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে to answer false and not given. Once again, bear in mind about the definition of each term: true, false, not given. If the text agrees to confirm the information in the statement, the answer is true. In case the text contradicts to the opposite of the information in the statements, the answer is false. If there is no information or it is impossible to know, the answer is not given. In contrast, one simple tip for you to do this type of question is to stay objective. That means never use your own knowledge on the mentioned field to judge whether it is true or false. That means আমার প্যাসেজে যা ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে আমি সেখান থেকে আনসারটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব, আমার আউট নলেজটা ইউজ না করাই ভালো। ওকে, আইডেন্টিফাইং writer's view or claims. It is also similar type of true, false or not given, যেটাকে আমরা বলি yes, no or not given type. You will be given some statements and asks, do the following statements agree with the views or claim of the writer? And your task is to find whether it is yes, no or not given. In this type, a small note is that you also need to be very clear in two terms, that is no and not given, same as false and not given. If you have read until this part, there might be a concern that pops into your head about the differences between true, false, not given and yes, no, not given type. Basically, these two types are quite identical in the way you solve it, which is identifying information. That means যে ইনফরমেশন গুলো টেক্সটে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ট্রু অথবা ইয়েস, এবং যেটা আমার স্টেটমেন্টের সাথে ডিসএগ্রি করছে সেটা হচ্ছে নো অথবা
false এবং যেটার ইনফরমেশন আমার টেক্সটে দেওয়াই নেই সেটা হচ্ছে clearly not given. Matching headings. There will be a list of headings usually represented and labeled in Roman number like 1, 2, 3, 4. Each heading will tell you the main idea of a paragraph. You are responsible for matching the headings with each paragraph or section in the text. Each paragraph or section also named as ABC, that means শুধু রোমানে যে থাকবে সেটা না, ABC alphabetically থাকতে পারে. In the exam the number of headings usually higher than the number of paragraphs to make you confused. That means suppose টেক্সটে যদি আমার 5টা প্যারাগ্রাফ থাকে, আমার এখানে হেডিং এর অপশন দেওয়া থাকবে 7টা 8টা. বেসিক্যালি এটা আমাদেরকে কনফিউজ করার জন্য করা হয়. Additionally, each paragraph has one heading only, but there will be paragraphs that not asked too much or made use of as an example. Matching sentence endings. You will given a list of unfinished sentences and a list of answers A, B, C and D. Those unfinished sentences contain the information in the text. You will need to complete those sentences by reading the text and choosing the one correct answer from the given list of answers. Sentence completion, that means complete the sentence. You will complete the sentence by filling the gaps with given numbers and words. Pay attention that the words and numbers are taken from the text or not from your own background or knowledge. তার মানে যে আনসারটা আমি দিব সেটা অবশ্যই আমার টেক্সটে থাকতে হবে, নিজে বানিয়ে কোনো আনসার এখানে লেখা যাবে না. The questions are in the same order as the information in the passage. প্যাসেজে যেভাবে ইনফরমেশন থাকবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, কোয়েশ্চেনটার প্যাটার্নও ঠিক সেরকমই হবে, কোনোটা আগে কিংবা পরে হবে না. Number 9, summary, notes, table, flowchart, completion. In this type, you will need to complete a summary of a section of the text based on the information provided in the text. The summary can be displayed in 4 forms. 4 ভাবে সামারি রাইটিং আসতে পারে. কি কি? Number 1, the normal summary. A summary contains some connected sentences of a text. পুরো টেক্সটের কিছু অংশ দিয়ে দিল এবং সেখান থেকে কিছু কিছু গ্যাপস রাখলো. Now you have to fill it. Then note. A note consists of sentences which indicate the main content of a section of the টেক্সট এবং পুরোপুরি টেক্সটের কিছু সেন্টেন্স না দিয়ে সেখান থেকে থিম ওয়াইজ কিছু সেন্টেন্স দিয়ে দিল এবং সেখানে হাফ রেখে দিল, হাফ ডান এবং হাফ আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে. Table. A table summarizes some ideas in a random paragraph. Some columns or rows are lack of information, you have to fill in them. দুটো কলাম থাকলো কিংবা 3টা কলাম থাকলো, সেখানে একটাতে ইনফরমেশন দেওয়া আরেকটাতে নেই, অথবা একটার কিছু কিছু জায়গায় দেওয়া আরেকটায় কিছু কিছু নেই, সেখানে আমাকে সেটা fill up করতে হবে. Flow chart. A flow chart demonstrates steps of a process displayed using arrows এবং arrow দিয়ে দিবে, সেই ওয়াইজ আমাকে keywords গুলো লিখতে হবে এবং all the answers should be from the text. Some notices. The answers don't necessarily occur in the same order as in the text. The answers usually come from one section rather than the entire টেক্সট এবং আনসার সবসময় যে কোনো একটা পার্ট, একটা প্যাসেজ কিংবা একটা প্যারাগ্রাফ থেকেই আসে, পুরোটা জুড়ে আসে না. You may be asked to complete the summary using words from the text or choose the answer from given words. In case you have to use words from the text to fill in the missing gaps, missing information, make sure to read carefully the requirement about the number of words you can use. That means আমার কোয়েশ্চেনটা খুব ভালো মতো পড়তে হবে, যেখানে কতগুলো ওয়ার্ড আমাকে লিখতে বলছে অথবা কতগুলো নাম্বার লিখতে বলছে. ফর এক্সাম্পল, no more than 3 words and or a number from the passage. That means আমি ম্যাক্সিমাম 3টা ওয়ার্ড লিখতে পারবো, 1 থেকে 3. আবার বলছে অরা নাম্বার অথবা একটা নাম্বার লিখতে পারবো. আবার বলছে and a number. That means 3টা ওয়ার্ড সাথে একটা নাম্বার, একটা ওয়ার্ড সাথে একটা নাম্বার, দুটো ওয়ার্ড সাথে একটা নাম্বার, এভাবে করে যেতে পারে. সো রিড দ্য কোয়েশ্চেন very carefully and understand it before writing your answers. Diagram level completion. What is it? You are asked to finish leveling the diagram based on the description given in the text. You will be given a diagram describing a progress possibly. In this diagram there will be some gaps for you to fill it up.
These gaps could be steps of a process or parts of an object. Remember, the answers don't necessarily occur in the same order as in the text. The answers usually came from one section rather than the entire text, just like the previous one. The diagram may demonstrate some types of machine or of parts of a building of other elements that can be represented pictorially. Short answer questions. To solve this type of question, you will need to find words in the text to answer. All questions usually relate to realistic information about the details in the text. Answers can be in the form of words or numbers. Question type 8, 9, 10, 11. Some important notes to remember. এই সব কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে কি কি আমাদের মনে রাখা উচিত সেগুলো হলো, you can use figures or words to write numbers. Numbers can be written using figures or words. That means number গুলো আমি suppose answer হচ্ছে 10, তাহলে আমি 10 লিখতে পারি অথবা ten এটাও লিখতে পারি, any one. Contracted words are not tested. Contracted means short form of words we can use while writing the answer. Suppose cannot কে আমি লিখতে পারি can't. Hyphenated word like high tech will be considered as one word only. Always remember to check the word limit requirement. Questionটা আমি বারবার বলছি, ভালো করে পড়তে হবে. So this is the format of the IELTS reading tasks. You can see 3 IELTS reading tasks that consist of 60 minutes. How we can do it? Suppose passage 1, passage 2 and passage 3, all the passages contains 950 words. তার মানে এগুলো অনেক লং প্যাসেজ এবং প্রত্যেকটা প্যাসেজের জন্য আমরা ধরে রাখতে পারি 15 মিনিটস। কোয়েশ্চেন এবং প্যাসেজ 1 consists of question 1 to 12. We should try to solve it within 15 minutes. Similarly, questions 13 to 26 includes in passage 2, and we should also try to finish it within 15 minutes. But যেহেতু লাস্টেরটা প্যাসেজ 3টা অনেক ডিফিকাল্ট হবে, সো আমরা এখানের জন্য 20 মিনিটস রাখতে পারি এবং এখানে কোয়েশ্চেন থাকবে 26 to 40 and transfer your answer. এই যে আমি 15 মিনিটস করে ধরলাম কিংবা সময় ধরে ধরে প্রত্যেকটা করলাম, আমার হাতে আরো 10 মিনিট থাকবে। এই 10 মিনিট আমি আমার আনসার ট্রান্সফার করার জন্য ইউজ করতে পারি। Some tips to follow. Get better scores in IELTS reading. How? There's a proverb says, practice makes a man perfect. So to get a good marks in IELTS reading, there is no other way for you but buckle down to practice and put your effort into it. Practice korte hobe. There is no other option. Also, you can read news, books or anything in English. English e ja pabo setai porbo. This will help you to sharpen your subconsciously learning English as well as grasp more new words. Read more, listen more method. There is a saying that Rome wasn't built in a day. Learning English is just like the same. It has to be a progress. This means that you can totally be a master of English by acquiring a habit of listening, reading or watching different materials in English every single day. প্রত্যেক দিনই আমার ইংলিশ নিয়ে কিছু না কিছু করতে হবে। আমি যদি টিভিও দেখি সেখানেও যদি আমি ইংলিশ রিডিংগুলো নিয়ে আসি তাহলে আমার জন্য ভালো। এবং যখন আমরা নিউজ শুনছি তখন কিন্তু আমরা লিসেনও করছি, সো শুনছি এবং নিচের হেডলাইনগুলোও পড়ছি। In this way we can improve our reading levels. If you hesitate about how to find good and reliable sources to learn, you can go online and visit CNN or BBC to read news. If you puzzled yourself with too much of new vocabulary, then go through some dictionary apps to save your time. It is easy and convenient and keeps you upgraded. Thank you.